আমি চিন্তা করছিলাম যে কিছু স্পিকিং প্র্যাকটিস করার পর তোমাদেরকে দিয়ে আমি কিছু ভয়েস প্র্যাকটিস করবো। সো ইন দ্যাট কেস we will need some time. So can you give that time? Okay, fine. Maybe you will be able to give that time. So let's start the class. Let me start with some member who actually don't get to speak at the beginning. Let's see who are there. Okay. Shumon Hussain. Shumon, come on, respond. Shumon Hussain. Not responding. Okay, then I will I would like to move to Shamim Hussain. Yes, sir. Yeah, okay. So please deliver your speech একদম কিউ কার্ডের মতো করে ডেলিভার করবা, কারণ তোমার স্পিচের শেষে আমি তোমাকে কয়েকটা ফলো আপ কোয়েশ্চেনও করব। ইউ রেডি? Yes, sir. Come on, it's an easy topic. You don't need to ponder. আচ্ছা, ভালো কথাই, ponder মানে কি? Who can say ponder? P-O-N-D-E-R, ponder. Come on, guys. Ponder. Sir, preparation or hesitation? No. To think deeply. Ponder. To think deeply. Ponder. P-O-N-D-E-R. এই কারণেই আমি সবাইকে বলি যে আমার ক্লাসে দয়া করে খাতা কলম নিয়ে মানে এসো আমার ক্লাসে, কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমি ভোকাবস দেই, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেই, তারপর অনেক কিছু কারেকশন করি। You should just note it down. Okay, so Shamim, you don't need to ponder about the topic. Just start. Okay, Look at sir. the questions beneath. Look at the questions beneath. Yeah, start. Okay, thank you, sir, for giving me the opportunity. Okay, right now I am going to talk about this today's topic. Last year I got an opportunity from my office to enroll a language course, and that is Arabic language course, and it was from Bangladesh University of Professionals, I mean BUB. And whenever I got enrolled that course from that university, I started that course on online basis, actually, because that time corona pandemic was there. And after few days, after 2 or 3 class later, then I became COVID positive, and due to my illness, I didn't continue the course. And after 2 weeks later, when I again continue with that class, I can't actually continue with other participants, because already they completed a few chapters. So I just fall down, and then I can't match with the other participants, and I separated from the other course members. And I just continue with them because it was an official course, so I had to attend, because there was no opportunity to skip the class. And finally, when I attend the final exam, because it was mandatory to attend the exam, this time in the exam hall, I just became I could not write anything on the paper, because my basic was not built up properly. That's why I can't accept the advanced level sentences or Arabic vocabulary. So that's why okay, it Shamim, was. Shamim, thank you. প্রথমত Shamim, মিস্টেক গুলো হচ্ছে after আর later একসাথে আমরা বলবো না। After a few weeks later, you said the both words. এটা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু এরপরও আমাদের মুখে চলে আসে। আমরা যেন এই সিলি মিস্টেক গুলো বারবার না করি। যেমন ওই যে লাস্টের দিকে তুমি যখন ফিনিশিং করেছিলা, তখন তুমি বলে ফেলেছিলা so that's why, তারপর স্পিচের মাঝখানে বলেছিলা after some weeks later,
After some weeks বললেই হবে, অথবা some weeks later বললে হবে, but don't say the both words all together. Number 2, তুমি প্রায় সময় বলছিলা I can't attend, এটা হবে I couldn't attend. মানে তুমি বলতে চাচ্ছিলা যে আমি যেহেতু কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলাম সেহেতু আমি ক্লাসে জয়েন করতে পারিনি, যখন আমি ক্লাসে জয়েন করেছি ততদিনে তারা অনেক চ্যাপ্টার সামনে এগিয়ে গিয়েছে, রাইট শামিম? Yes, sir. Exactly, sir. আচ্ছা, তোমরা যারা বাকিরা আছো তোমরা চুপ করে বসে থেকো না, আমি প্রত্যেকটা স্পিকারকে যখন আমি রেকটিফাই করে, I mean the while that I am rectifying each and every speaker, you should listen to this conversation. প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বলছি, কারণ এই মিস্টেকগুলো তোমরা কেউ করতে পারো, সো বি কেয়ারফুল। আচ্ছা, তো শামিম তুমি যেটা বলছিলা যে অন্যান্যরা যখন এগিয়ে গিয়েছিল তখন তুমি এটা অ্যাটেন্ড করতে পারো না, এগুলো সব পাস্ট টেন্সে হবে, বাট তুমি বারবার বলছিলা আই ক্যান্ট, প্রেজেন্ট হচ্ছিল। এই প্রেজেন্ট আর পাস্টের যে ফিউশন, সবাই খেয়াল করো, ফিউশন, FUSION, ফিউশন। ফিউশন মানে হচ্ছে, আমার বাংলা খারাপ, আগে মাফ চাই, সবগুলো একসাথে মিলে গোল কি করে ভর্তা বানা ফেলানো, মানে একসাথে গোলমিল মানে পেঁচিয়ে ফেলা, তালগোল পাকিয়ে ফেলা, স্যার। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ, ইউ ক্যান টিচ মি বাংলা। তালগোল পাকিয়ে ফেলা, দ্যাট ইজ কল্ড ফিউশন। তো যখন আমরা একটা ঘটনা বর্ণনা করব, আমি তো আছি বর্তমানে, সবাই খেয়াল করো, আমি তো আছি বর্তমানে, কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু অতীতের। খেয়াল করো, কিন্তু এই জিনিসটা সবাই ভুল করে, প্রথম দিকে পাস্ট বলতে থাকে কিন্তু কেন জানি আস্তে আস্তে বলতে বলতে প্রেজেন্টে চলে আসে। যেমন শামিম, ও কিন্তু প্রথমে পাস্টে বলতেছিল যে আই গট অ্যাডমিটেড, আই এনরোলড, দে অলরেডি স্টার্টেড, এগুলা কিন্তু পাস্টে ঠিকই বলছে, কিন্তু পরবর্তীতে সে বারবার বলতেছিল আই ক্যান্ট, আই ক্যান্ট। এই যে ফিউশন পাস্ট আর প্রেজেন্টে, এটা তোমরা খুবই কেয়ারফুল থেকো, অনেক মার্কস চলে যাবে এই পাস্ট আর প্রেজেন্টের জন্য। আচ্ছা, এবার আমি তোমাকে কয়েকটা অ্যাডভান্স সেন্টেন্স শেখাই, রাইট শামিম? কারণ তোমরা যখন Yes, sir. ইংলিশটা বলো Sure, sir. তোমাদের সেন্টেন্স গুলো ডেভেলপ করা উচিত, আর শুধু এটা তুমি না, এটা সবাই শোনো। আমি বাংলা বলতেছি তারপর ইংলিশটা করছি। শামিমের বাংলাটা ছিল এরকম, আমি যখন পরবর্তীতে তাদের সাথে জয়েন করলাম দেখলাম যে আমি অনেক পিছিয়ে গিয়েছি কারণ তারা অনেক লেসন সামনে এগিয়ে গিয়েছে, এটা ছিল বাংলা। এটার ইংলিশটা কি হবে? The moment when I rejoined them, দেখো rejoined, the moment when I rejoined them, I was left behind. I was left behind as they had already completed some chapters. The sentence আমি আবার বলছি, while I rejoined them, comma, I found that I was left behind as they have proceeded, আরেকটা ওয়ার্ড বললাম, they have proceeded so far and I could not keep pace with them. এই যে তাল মিলিয়ে চলা, keep pace. So I could not keep pace with them. আচ্ছা, আরেকটা যেটা বললো যে কয়েকটা ক্লাস মিস করার কারণে আমি এক্সাম পেপারে ঠিকমতো বা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড গুলো লিখতে পারি নাই, রাইট শামিম? এক্স্যাক্টলি স্যার, যেহেতু বেসিক গুলা আমি ধরতে পারি নাই, পরবর্তীতে আমি অ্যাডভান্স গুলা আরো বুঝি নাই আর কি। এক্স্যাক্টলি, তাহলে এটা তাহলে কিভাবে লিখবা? Due to my absence, due to my absence, I was unable to perform correctly at the exam hall. দেখেছো? Due to my absence in the classes, comma, I was unable to perform correctly at the exam hall. Clear, Shamim? I hope তোমরা Yes, সেন্টেন্স sir. গুলো নোট করে নিয়েছো। এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি দেই, তোমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো যে স্যার অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সটাকে কিভাবে এক্সপ্রেস করছে, কারণ এগুলো হচ্ছে complex and compound sentences, the sentences that you actually need. Okay, thank you, Shamim. Next, I would like to move to Hosni Mubarak. Mubarak, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. The dashing member. Guys, he is the one and only dashing member in this whole community.
Even he is smarter than me. All right. So, dude, could you please deliver your speech? Okay, sir. Wait a minute, Mubarak, wait a minute. Yes, sir. Please come closer to your mic. মানে মনে হচ্ছে কি তোমার মাইক থেকে তুমি একটু দূরে। সারাউন্ডিং সাউন্ড ক্যাপচার হচ্ছে বেশি। Wait, sir. তাহলে একটা মিনিট just. Well, okay, so maybe he's taking some time to prepare himself. But by the way, আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করব, so please তোমরা তোমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক গুলো করো না অন্তত, কারণ আজকের টপিকটা একেবারে ইজি। You just keep yourself preparing and I will be right here to ask you one by one. Well, I can see that a lot of members, they're still absent. Asad, keep knocking them. A lot of Okay, members sir. are still absent. I just don't know why. Sir, I'm back, sir. Yeah, nice to have you back. সবাই খেয়াল করো, nice to have you back. এটা ছিল Terminator 2, একটা মুভি। My heart throb. Wordটা খেয়াল করো, heart throb. It was my heart throb because the greatest bodybuilder of all the time, Arnold Schwarzenegger, his famous dialogue was this. It was nice to have you back. Okay, all right, so Mubarak, Yes, sir. how do you like Arnold Schwarzenegger? Sir, he's the role model of every bodybuilder, sir. স্যার পিছিয়ে পড়া ইংলিশটা আবার বলবেন একটু কোনটা? স্যার ওই যে পিছিয়ে পড়া ইংরেজিটা I was left behind. I was left behind. এটাকে অনেকে খুব সুন্দর করে বলে Yes. behind. এটা behind না, the pronunciation is behind. I was left behind. বাহ Exactly. লেফট বিহাইন্ড LEFT লেফট Yeah, left behind. ওকে All right, so Mubarak, please deliver your speech. Okay. Examiners mean to be hard because they're set to test our knowledge. But then there are some exam who is so hard that we just wish that we didn't have to face it today. But we all know that exam is exam, so we need to face the reality. So there is a subject who is I would like to talk about today, that is economics. So economics is a subject I always afraid of. I always afraid of that. And so during my school days, about a few years ago, in order to get admitted in one of my college, there was a subject that is economics, and we all need to face economics test in one day. And I sat for the economics exam, then I couldn't do well. But anyhow, after the exam, when we got the results, and then out of 10, I got out of 6. I got 6 marks in that exam. So that was my feelings, and I couldn't continue anymore, sir. That's it, sir. Thank you. Hey, you, dude, the dashing guy. You are just developing your body structure. What about the English structure? That also should be developed. Well, that was just a Thank you, joke. sir. আচ্ছা, প্রথমত কথাটা হচ্ছে তুমি বেঞ্চ প্রেস কতগুলো দিতে পারো? How many reps can you continue in one single set? So it's depend on weight, sir. Yeah, of course. If you just continue with 40 kilo, so how many reps will be there in one set? 12 to 15 reps, sir. 12 to 15 reps. Exactly. High five. I do the same. Okay, fine. My correction is, তুমি একটা জায়গায় বলছিলা, economics is a subject. I am afraid of that. Which I am afraid of that. এরকম একটা সেন্টেন্স বলেছিলাম। মানে ইকোনমিক্স হচ্ছে সেই সাবজেক্টটা যেটাতে আমি বেশি ভয় পাই। এখানে তুমি একবার which বলেছো, লাস্টে আবার afraid of that বলেছো। দ্যাটটা লাগবে না। সেন্টেন্সটা হবে এরকম, economics is a subject which I am afraid of. অনেকে আবার afraid about বলে। It's not afraid about, afraid of. It's a phrase. Afraid of. তাহলে লাস্টে আমরা এইভাবে ফিনিশিং দিব যে economics is a subject which I am afraid of. শেষ, অফের পরে ফুল স্টপ।
এটা অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে স্যার সেন্টেন্সটা কেমন দেখা যাচ্ছে না, মানে একটা প্রিপোজিশন দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সচরাচর দেখি যে প্রিপোজিশনের পরে একটা নাউন বা প্রোনাউন থাকে, রাইট? যেমন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, হি ইজ ওয়ার্কিং অ্যাট দ্য স্কুল, দ্য টাইম ইজ ভেরি ফাস্ট অ্যাকর্ডিং টু মাই স্কেজুল। তো এখানে দেখো অফের পরে কিন্তু সেন্টেন্সটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ইকোনমিক্স ইজ এ সাবজেক্ট which অথবা that I am afraid of, full stop। এখানে অ্যাফ্রেড অফ এর পরে যে সাবজেক্ট বা যে নাউনটা থাকার কথা ছিল ওটা কিন্তু সেন্টেন্সের আগেই বসে গিয়েছে, ইকোনমিক্স। আসলে এখানে সেন্টেন্সটা কি ছিল জানো? আমি সেন্টেন্সটা মানে মোবারকের সেন্টেন্সটা কিন্তু এমনি এমনি পিক করি না, এখানে একটা সিম্পল আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের খেলা আছে। দেখো এখানে মেইন সিম্পল সেন্টেন্সটা ছিল আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ ইকোনমিক্স। বাহ, সুন্দর, দেখছো? এইটা ছিল মেইন সেন্টেন্স এবং এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স ছিল, আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ ইকোনমিক্স। এখন যদি বলা হয় এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স করো, কমপ্লেক্স করতে গেলে কি আসে? যারা একটু একটু গ্রামার মনে আছে, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে। এই যে শারমিন নাহার অনেক বলতে পারবে, বিকজ শি ইজ এ স্কুল টিচার, শি স্টিল রিমেম্বার্স। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আসে। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কোনগুলা? যত WH ওয়ার্ড আছে যত, সবগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। তাহলে দেখো আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ ইকোনমিক্স, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। এটাকে যদি আমি কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে ওইভাবে বলতে হবে যেটা মোবারক বলল, ইকোনমিক্স ইজ এ সাবজেক্ট হুইচ, এই যে কনজাংশন নিয়ে আসলাম, হুইচ মানে যেটা, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ। এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজটা ছিল ইকোনমিক্স ইজ এ সাবজেক্ট, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর বাদ বাকিটা যেটা, হুইচ আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ, হুইচ আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ, এই পুরোটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই দুইটা মিলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো তোমরা একটু চেষ্টা করবা যে এরকম কমপ্লেক্স টাইপের সেন্টেন্স নিয়ে আসতে, কারণ তুমি যদি নর্মালি বলো আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ ইকোনমিক্স, ডাল ভাত ব্যান্ড স্কোর আসবে। বাট সেম জিনিসটাকে একটু কমপ্লেক্স করে বললাম, ইকোনমিক্স ইজ এ সাবজেক্ট হুইচ আই এম অ্যাফ্রেড অফ, দেন ইউ উইল গেট গুড ব্যান্ড স্কোর। তো এই কারণে ওর সেন্টেন্সটাকে আমি আলাদা করে পিক করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার ড্যাশিং গাই। ও বাই দ্য ওয়ে, like let me just ask you something, because I'm also a freaking bodybuilder. How many leg presses can you just attend in one set? Mubarak. The legs is my favorite workout. So legs. Yeah, exactly. That's my favorite stuff too. I mean, when you just go for the leg press, you know, the leg press which works to puff out your thighs. Yes, sir. And The sir, thigh one muscles. one of the most things, sir, it increases our testosterone level, sir. Exactly. And most important thing is that, like, if you can just improve the power of that leg press, then, like, what can I say? The whole body works, and you'll just get a lot of stamina, right? So Yes, sir. how many ramps can you continue in one set? Suppose, like, if you just take 180 kilo or 190 kilo. So I never did, sir, 120 before. My height is 100, sir. Then 100 sir, kilo 70 for the leg press. You sure? Oh no, sir, leg press. Leg press, yeah. 315 kg, sir. 315 kilo. Yes, sir. Dude, just once upon a time, just anytime, just visit Dhaka. You should meet me. Maybe you'll be just doing gym one day all together. Yes, sure, sir. That will be a sure invitation. Thank you so much. All right, next, I would like to move to another member. She is very much interested to talk, and she is Nahida Sultana. Nahida, please talk. Nahida Sultana. Wow, gone. All right, then next I would like to ask Rubel Mia. Rubel, please talk. Assalamu sir. Walaikum assalam. Please describe an exam that you attended in your life which was quite hard. Thank you, sir. I would like to describe a critical exam that I attended. Some days ago, I went to a multinational company
for giving an interview for the position of assistant manager HR because I'm HR person. When I went to there, the authority asked me to attend the formal written test for this position. I was very surprised because there have no prior notice for this written exam. I have no preparation for this written exam. By the way, I will try to given this exam, but the question was very hard. It is totally uh, it is totally difficult for me because there have no question in the HR related. It is totally another side question like as a technological other side because this company was food and beverage. There have some question. Thank you, sir. No problem. Very good. আচ্ছা প্রথমত first I would like to correct some of your pronunciations. আমি তোমার কিছু pronunciation correct করতে চাচ্ছি। বলো question question Question. হয় নাই। আচ্ছা বলো quest বলো quest Quest. Quest. শোনা স পাতলা স quest Quest. Quest. chin হ্যাঁ chin Change. হ্যাঁ এখন একসাথে বলো question Question. perfect Question. right that's the correct way that you go come on okay এটাকে অনেকেই বলে এটা আমি সবার জন্যই বলছি question অনেকেই বলে question it's not cushion it's question it's question all right okay so তোমার এখন কতগুলো সেন্টেন্স আমি কারেক্ট করব তুমি ফার্স্টে বললা যে I had to give an interview ইন্টারভিউর আগে কখনো গিভ হয় না I had to attend an interview অথবা I had to face an interview I had to attend an interview অথবা I had to face an interview বলো আমার সাথে বলো I had to face an interview I had to face an interview in order to get a job at a private company হ্যাঁ এই সেন্টেন্সটা এখন পুরোটাকে একসাথে বলো I had to face an interview in order to get a job at a private company বলো I had to face an interview to get a job for a private company to get a job at a private company আচ্ছা আরেকটা জিনিস তুমি ভুল বলেছিলা এই ভুলগুলো সবার জন্য সো কেউ লিভ নিও না আমি দেখলাম দুই একজন আবার লিভ নিয়ে চলে গেছে আচ্ছা যাই হোক ওদের মনে ঘুম পাইছে তুমি একটা জিনিস বলেছিলা যে বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেন বাইরে থেকে এসেছিল রাইট ওই যে তুমি যেটা বললা সাইড কোয়েশ্চেন আচ্ছা জি এটার ইংলিশটা হবে some questions were issued anonymously মানে অপরিচিত anonymously অথবা some questions were issued out of syllabus তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো some questions were issued out of syllabus অথবা some questions were issued anonymously okay এখন তোমার হোমওয়ার্ক হচ্ছে তুমি মাইক মিউট করে এই ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করো anonymously মানে অপরিচিতভাবে ঠিক আছে এটার স্পেলিংটা তুমি চেক করো অলরাইট আমি একটু পরে তোমাকে জিজ্ঞেস করব থ্যাংক ইউ মিউট ইওর মাইক অলরাইট নেক্সট আই উড লাইক টু মুভ টু জান্নাতি মিনা
Hello, Mina, can you hear me? Okay, no problem. Next, Sadia Akhtar. হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Dear, maybe you're sick, right? জি স্যার, প্রায় 22 দিন হয়ে গেল স্যার। এখন আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে অনেক ভালো, তাই আজকে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারলাম। But you were supposed to sit for your IELTS very soon. জি স্যার, 29 তারিখে ছিল স্যার, পরে ওটা আবার রিশিডিউল করেছি, সেপ্টেম্বরে নিয়েছি স্যার। Okay, good. Alhamdulillah. Okay, mute your mic. You're coughing too much. Mute your mic. You are coughing too much. Take rest. যদি কষ্ট না হয় তাহলে আমাদের just conversation গুলো শুনতে থাকো. Alright, so next I would like to ask Ahmed Faisal. Ahmed Faisal. No respond. Okay, no problem. এটাই হচ্ছে সমস্যা. Next I would like to move to... Yes, sir. Why don't you respond quickly? Okay, so please deliver your speech. You're a very good speaker. No, sir, I'm just trying to my level best to become a fluent speaker. এই তো একটা ভুল বললা. I am trying to become to my level best. হয় নাই. I am trying with my level best. I am trying with my level best. Okay, start. Okay, sir. Thank you so much for giving me a floor to deliver my speech about this topic. So, exam is all the time was very difficult for all the students. So I am not out of them. It was my admission test exam of Dhaka University. I took the exam in 2019. That was very tough because so many rules, regulations were provided by the authority and the teachers of Dhaka University. So I was so much excited and afraid, and I was totally suffocating and perplexing in the exam hall that what should I do in that time. But all the time I am feeling inside me that I have to do something better. So the one of the biggest critical part for the exam, that is any student, if any student can do anything which is totally illegal about the declaration of from the teacher of Dhaka University, if any student can do this, so authority and the university teachers definitely will take a proper measure, proper steps to punish the student. So that was the great and highest critical side for the test. But after all doing things, when I completed my exam, and I was just afraid to see my own result, that what I did in my exam. But one of my best friend, he knocked me that I got a chance in Dhaka University, and that was the biggest news for me. But after all the things, I was just excited and afraid, and that was the great critical moment and critical exam what I faced in admission test of Dhaka University. Thank you so much. As I have already mentioned that you are a very good speaker, and you did. You just showed the perfect performance that I was expecting, though there were some mistakes, and it's my duty to correct those. Okay, প্রথমে আহমেদ ফয়সাল, এটা তুমি না, এটা তোমার আগেও যারা বলেছে তারা এই পয়েন্টটাতে ভুল করেছে. ওয়ান অফ এটা থাকলে প্লুরাল হয়. তুমি বলেছিলে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পার্ট, এটা হবে পার্টস, there will be an s, one of the biggest parts. Okay, okay, one of যেখানে থাকুক সেখানে প্লুরাল থাকবে, one of যেখানে প্লুরাল সেখানে, one of যেখানে প্লুরাল হবে, of course, most of, one of. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আসো, যেটা হচ্ছে তুমি একটা সেন্টেন্স বলছিলা, after all doing this, after all doing this, এটা হবে after doing all these things, মানে সব কিছু করার পরে, after doing all these things, allটা পরে যাবে, after doing all these things.
স্যার Okay? আমি সবকিছু নোট করতেছি, আপনি যা বলতেছেন খাতা কলম নিয়ে বসা তো আমি Definitely, that's the rule. That's the rule. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি. You can take this word. তুমি বারবার বলছিলে the rules and regulations. এত লম্বা word না use করে, you can just take a short word. Terminologies. The terminology. terminologies. Yeah, that means the rules and regulations. Could you spell Okay? the word, sir, please? Sir, Term. Term এর বানান যেরকম জি স্যার। TERM term, তারপর সাথে একটা I হয়ে গেল termi, তারপর knowledge, NOLOGIES, terminologies. Terminologies. আচ্ছা, আরেকটা সেন্টেন্স তোমার কারেক্ট করতে চাচ্ছি, যেটা হলো কোনটা হ্যাঁ মনে পড়ছে। তুমি আরেকটা সেন্টেন্স বলতেছিলা যে if anyone could do any kind of illegal things, মানে তুমি বলতে চাচ্ছিলা যে অ্যাডমিশন টেস্টে যদি কোনো স্টুডেন্ট কোনো অবৈধ কিছু করে, ওখানে কুড আসবে না, ওখানে ডিরেক্ট পাস্ট টেন্স আসবে। ইফ এনি স্টুডেন্টস ডিড, ইফ এনি স্টুডেন্ট And students ডিড এনি did. ইলিগাল থিংস, এখানে কুড আসবে না। ইফ এনি স্টুডেন্ট ডিড এনি ইলিগাল থিংস, then the varsity authority would have taken appropriate measure against the student. এখানে একটা against আসবে, ঠিক আছে? Against. Of course, হ্যাঁ, sir. against আসবে। ওকে ফাইন, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিউট ইউর মাইক, আর এই কারেকশন গুলো যেন নেক্সট টাইম না হয়, কেমন? আর Okay, আরেকটা sir. কারেকশন, তোমার লাস্টে বেশ কয়েকটা জায়গায় অ্যাট হওয়ার কথা ছিল, তুমি ওখানে ইন লিখে দিয়েছিলা। যেমন আই গট অ্যাডমিশন ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ওটা হবে অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। ওকে Okay, sir. Okay, thank you so much. Very quickly, I would like to move to Sohel Mahmood. Sohel, please talk. All right, deliver your speech on the topic. Nervous, sir. Okay. You're nervous? Come on, you have to fight your nervousness. In my life, every exam was tough because I'm not good student. But here I would like to talk about an exam which was so tougher than others. It is my IELTS exam which was held last year. It was actually listening module. The venue was the distance of the venue was so the distance of the venue was so long. That is why it was so jam on the road. That is why I was disturbed. I was disturbed mind when I saw the exam paper. My heart was pounding like a drum. It actually, if part 3 or part 4 was so tough, I cannot understand the genre. And I cannot stay with the speaker, even not having any clue to me answer the question. The affirmation of the exam was so tough because I expect my expected band score was 7, but I obtained 6.5. It was so difficult to me. If I got at least 7, I could get admission at renowned foreign university. I was broken down that time because I could not get my desired band score. I was depressed that time. Thank you, sir. Okay, Sohel, well performance. অনেকেই হয়তো তোমার কি কথাগুলো বলেছো, maybe they did not understand, but I would rather say that was a very brilliant performance. একটাই খালি সমস্যা ছিল, বলে না গাড়ির পুরোটা সবই ঠিক আছে, সমস্যা একটাই, ব্রেক নষ্ট, জাস্ট লাইক দ্যাট। সমস্যাটা হচ্ছে তোমার সেন্টেন্স গুলো কারেক্ট ছিল এবং আমি খেয়াল করছিলাম যে তুমি এক্স্যাক্ট ভোক্যাব, এক্স্যাক্ট ফ্রেজ এবং এক্স্যাক্ট যে স্ট্রাকচার গুলো সেগুলো তুমি নিয়ে আসছিল। তাও টুকটাক একটু ভুল হচ্ছিল, বাট দ্যাটস ওকে। কিন্তু তোমার সবচেয়ে লাইক দ্য মেজর প্রবলেম
অথবা the major bottleneck. You can take this word. এটা আমি আগেও বেশ কয়েকটা ক্লাসে বলেছি, bottlenecks, বাধা, the bottleneck. এটা হচ্ছে তোমার কথাতে ও এ ও like these kind of, I mean like what we say, stammering or fumbling, এই জিনিসটা খুব বেশি হয়। এবং এটার কারণ আমি বুঝতে পারছি যে like you have been away from regular practice. সেন্টেন্সটা খেয়াল করো, you have been away from regular practice. তুমি রেগুলার প্র্যাকটিস থেকে দূরে ছিলা, এই কারণে দেখা গেছে যে তোমার মানে সেন্টেন্সটা তাড়াতাড়ি বের হচ্ছে না, একটু গ্যাপ দিয়ে বের হচ্ছে, বাট মাশাআল্লাহ যতটুকুই বলেছো দ্যাট ওয়াজ গুড। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে তুমি এখন থেকে রেগুলার আমার ক্লাসে সবার আগে তুমি স্পিচ ডেলিভারি করবা, কারণ তোমার এই যে স্ট্যামারিংটা চলে গেলে আলহামদুলিল্লাহ ইওর স্পিকিং লেভেল ইজ অলমোস্ট অ্যাট 6.5. অলরাইট, জাস্ট স্ট্যামারিংটা বাদ দিলে I হবে। obtained last time 6.5. Exactly, I knew that because I was also at the British Council, so I can assist. But কথাটা হচ্ছে যে তোমার স্ট্যামারিংটা চলে গেলে দেখবা ফুট করে তোমার 7-এ চলে যাবে। Alright? Okay. Yes, sir. So thank you so much. Just keep it up. Just keep it up. Alright, next I would like to ask Tokir Ahmed Shubho, the newly admitted student. Tokir. Yes, sir. I'm here. Alright. Yeah, please deliver your speech. Yeah, I am an agricultural engineering student, and when I prepared for the entrance examination to this field, I don't know it is piece of cake for me because it was one of the toughest exam I have ever taken in my life. At this day when I am preparing for the examination, that was time I was 15 minutes late because there are so many traffic jams on the road. There on the being late was risky minutes late for the exam day. There the college authority was not allowing me to let me take the exam, but after requesting for 10 minutes they finally let me enter the examination. And whenever I entered the examinations, that the system I am so that I am 30 minutes late. 30 minutes late. As soon as I am open the question paper, and that system I am shocked to see the level of examination and got nervous because the question paper's pattern was totally changed from the pattern that was mentioned on the internet. And I was unable to answer most of the question, and it was very suffocating for me, and I was very disappointed with my performance in the examination. Okay, thank you so much, but I cannot thank you from the bottom of my heart because I was feeling that something, I mean, it was maybe written on a paper, or maybe you were just delivering your speech from your memory. I mean, you were just recalling, or you were just trying to memorize. I mean, in Bangla, কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি মুখস্থ বলতেছিল, something like that. এভাবে বললে I'm just preparing. Just exactly, I know, but you have to change the tune. You have to change the tune. Because একটু আগে যেমন এই যে সোহেল মাহমুদ, ওর কিন্তু বলা ভালো ছিল এবং সেন্টেন্সগুলো ভালো ছিল, কিন্তু ওই যে ব্রেক আর পজ, এটার কারণে একদম মেরে দিছে ওর স্পিচটা। তোমাকেও মেরে দিছে, কারণ তোমার টিউনটা মানে একদম ক্লিয়ার। এখানে যারা প্রেজেন্ট আছে মাত্র আমি দেখছি 17 জন আছে, এই সবাই কিন্তু একটা কথাই বলবে যে ইট ওয়াজ টোটালি লাইক ইউ আর সেইং সামথিং মেমোরাইজড। আই মিন কিছু একটা মুখস্থ তুমি বলতেছিলে, টিউনে বললে কিন্তু তুমি যতই ভালো বলো, আমরা বুঝতে পারছি যে তুমি মেমোরাইজ বা তুমি মুখস্থ বলতেছো না, কিন্তু টিউন যদি এরকম থাকে তাহলে কিন্তু ব্যান্ড স্কোর অনেক কম আসবে। ওকে, okay, sir. আর আরেকটা যেটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি যেটা হলো যে I was late in the exam, that's why নাকি সো বলা যে I was 30 minutes late. The teachers then let me হবে, তুমি বলেছিলে give, ওটা let হবে যে তারা আমাকে ঢুকতে দিয়েছিল। They let me, letter কিন্তু past tense হয় না, let they let me enter the exam hall. They
let me enter the exam hall. ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এটা সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে এরকম কিছু বাংলা, এটা তোমারও ভুল হয়েছে, ওখান থেকে আমি কোট করছি। আমরা অনেক সময় বলি না যে আমি বলতে পারবো না যে এটা আসলে হয়েছিল কি না, এই ধরনের কথা আমরা বলি না অনেক সময়। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, আমি বলতে পারবো না যে সে এসেছিল কি না, আমি বলতে পারবো না বৃষ্টি হয়েছিল কি না। আচ্ছা, সেকেন্ডটার ট্রান্সলেশন দিচ্ছি, আমি বলতে পারবো না বৃষ্টি হয়েছিল কি না। I cannot say if it rained or not. I cannot say if it rained or not. একইভাবে আমি বলতে পারবো না তারা এসেছিল কিনা। I cannot say if they came or not. Clear? এরকম একটা সেন্টেন্স তুমিও বলেছিলা তৌকির, এই কারণে আমি সেন্টেন্সটা কোট করলাম। আচ্ছা, তো আজকে আমি তোমাকে আর কারেকশন না দেই বিকজ দ্যাটস ইয়োর ফার্স্ট ক্লাস, বাট তোমাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে চাচ্ছি যে তোমার সেন্টেন্স গুলো একটু ডেভেলপ করতে হবে, বিকজ সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে তুমি খুব তাড়াতাড়ি বলতে পারতেছো। সো দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ পাসড দ্য বিগিনার লেভেল। এখন তোমাকে যেটা করতে হবে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলো নিয়ে আসতে হবে, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে ওই যে হোসনি মোবারকের একটা সেন্টেন্স নিয়ে কাটাকাটি করছিলাম। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, sir. Next, Noshin Faria. Noshin Yes, Faria. sir. Well, please start with your delivery. I have something to say. Like in the last sentence, you said, I cannot say she or he came or not. Can you use I cannot assure? Yeah, sure. Okay. I cannot say আমি বলতে পারবো না, আর I cannot assure মানে হচ্ছে আমি এটা নিশ্চিত করতে পারবো না। Assure means to make something definite or to make something confirm. All right, go with your speech. Okay, thank you for giving me this opportunity. I am saying something for the first time in this session. So I'm a person good with vibe presentation, even project demonstration, but exam is always a horrible thing for me. The last exam I attended, it was a job exam for UCB Commercial Bank Limited. It was an internship program. So I don't have much idea about their question structure. So one night before, one of my instructors suggests me a question to solve to see the pattern. It was basically a pattern of a IBA question, which is so much hard for me as I'm not used to with this kind of questions. So I solved that night, but in the exam day I was nervous. So there's two part. The first part was descriptive question and the last section was MCQ question. So some of the question was not relevant with me, or I had to think a lot to answer them, so that I skip those questions, and I think I will see them later. But as I always unable to finish question on time, so that day after going out from the exam hall or finish that exam, I remember that I skipped some of question which was so much important. Like there was a question that why do you want to join our company? As a candidate, I want to join that company because I need a job, but I can't read that on paper, so I need to think. That's why I keep that question that I'll think later. So I was actually sad that our company are not going to recruit a candidate who don't even know that why he or she want to join. So in the end of the exam, I was not eligible to attend their internship program, though I had a lot expectation from myself. That's the Okay, last thank you. exam I Thank you. attended.
Thank you, Nushin. You're also, I can say you're also a very good speaker, but I will need to just correct some pronunciations first. The first pronunciation that you mistook with, that is, you said basically. It's basically. Be careful. Basically. Okay, Not basically. basically. Not basically. Okay. Number two, it's not exam. It's exam. Uh, Exam. okay. এক্সাম আচ্ছা এবার আমি কয়েকটা সেন্টেন্সে যাচ্ছি আহ, কয়েকটা জায়গায় তুমি বলেছিলা এরকম যে আই উইল সি দেম লেটার মানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন তুমি স্কিপ করে গেছিলে তুমি বলতে চাচ্ছিলা যে এগুলোকে আমি পরে অ্যান্সার করব ওইটা সি হবে না ওইটা হবে আই উইল অ্যান্সার টু দোজ কোয়েশ্চেন্স লেটার অথবা আই Okay. উইল সলভ দোজ কোয়েশ্চেন্স লেটার Okay. আচ্ছা আর আরেকটা যেটা যেটা হচ্ছে যে তুমি বলা যে আই ওয়াজ নট ইউজ টু উইথ দোজ কোয়েশ্চেন্স ওখানে এটাও দিতে পারো যে আই ওয়াজ নট অ্যাট হোম উইথ দোজ কোয়েশ্চেন্স আই ওয়াজ At নট home. ফ্যামিলিয়ার I was not Familiar. familiar with those questions. Okay. So Okay. basically your speech was good. Your speech was really good, but আমার মনে হচ্ছে যে অনেক দিন ধরে স্পিকিং না প্র্যাকটিস করাতে মানে স্পিডটা একটু কমে গিয়েছে, রাইট? আমি অ্যাকচুয়ালি মানে প্র্যাকটিসের সাথে ইউজ টু না। আমার যতটুকু ফ্লুয়েন্সি আসছে এটা কিভাবে আসছে আমি নিজেও জানি না অ্যাকচুয়ালি। Magically. You got মানে it by magic. আমি প্র্যাকটিসের সাথে আমি প্র্যাকটিস কখনোই করি নাই। এটা Okay. হয়তো লেকচার শোনা হয় অনেক বেশি, এই কারণে হতে পারে। But you have to be more fluent. I mean, your speed and then your pronunciations, your conversations. I mean, the speed has to be increased. Just the way that I'm talking right now. This is Yes. the normal speed. So you have to just take up this speed. Okay? Okay. Okay. আরেকটা যেটা some of the questions was এটা একটা মিস্টেক ছিল some of the questions were কারণ whereটা কেন হবে কারণ শুরুতে আছে some of the questions okay এই ছোটখাটো মিস্টেক গুলো they have to be noticed. Thank you so much. Okay. Well, it's Thank time you. for me. Don't leave because I'll be starting those important practice after a little while, so don't leave anyone. Okay, let me move to my favorite speakers right now. Afsana Mimi. Yes, sir. Yeah, go with your delivery. Describe a critical situation. Sir, give me just 30 seconds. Come on, what have you been doing all these time? I thought that you were already ready. Describe a critical exam. Actually, I have always been the opposite direction of exam. I always afraid of exam, and since the exam are supposed to be scale where teachers measure students through some questions and through some answers they gathered. And one of the exam I would definitely mention is that banking and finance exam during my college period. Ooh, Since wow. since I have done my bachelor a few years ago, and it was even before lockdown, before COVID period. And finance and banking, that was totally new subject for me because in my high school, my background was science, and then later I choose commerce, which was unexpected and unwillingly choose that subject, but it's okay. And without any procrastination, actually, my teachers proclaimed that after 2 days there was going to be an exam on finance and banking, and that subject was really terrible for me. For me, it was really terrible, and I was shivering that I couldn't even imagine those chapters. I couldn't even comprehend those chapters at home. So how would I be able to answer in exam within 2 days? How am I able to complete 3 chapters within 2 days without any teacher's help, without any mentors? So somehow I managed to pull myself together to face the exam. I went to exam hall, and I was trying to understand the question pattern. I was trying to gather some rules and recall all the stuff I was trying to memorize, just in case
able to answer some. And expectedly, I disappoint myself. I was really disappointing at myself at that time, and I lost so many answer. I lost so many questions unanswered, and I came out before 30 minutes. So Okay, thank you, Mimi. Okay. Thank you so much. লাস্টের সেন্টেন্সটা সারা স্পিচটাই ভালো ছিল, লাস্টের সেন্টেন্স একটু ভুল হয়ে গেছে। আই লস্ট সো মেনি কোয়েশ্চেন্স আনআনসার্ড, ওটা হবে আই লেফট সো মেনি কোয়েশ্চেন্স আনআনসার্ড, মানে হচ্ছে আমি বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার না লিখেই চলে এসেছিলাম। আই লেফট সো মেনি কোয়েশ্চেন্স আনআনসার্ড। ওকে, সো হোয়াট উড আই সে? ইউর স্পিচ ওয়াজ অ্যাজ ইউজুয়াল ভেরি গুড। But the thing is যে আজকে তোমার স্পিচে আমি একটু অ্যাডভান্স, মানে একটু ভালো ভোক্যাবস পেয়েছি। লাইক ইট ওয়াজ টেরিবল, আই ওয়াজ শিভারিং, অ্যান্ড আরো কয়েকটা বেশ কত কিছু বলেছিল। লাইক দ্য স্পিচ সাউন্ডেড গুড, দ্য স্পিচ রিয়েলি সাউন্ডেড গুড। ওকে, বাট ইউ হ্যাভ টু গো ফার, স্টিল ইউ হ্যাভ টু গো ফার, অলরাইট? Okay, sir. What I am noticing through all these classes, you are really developing. আচ্ছা, আমি একটু মাঝখান দিয়ে বাংলায় বলতে চাচ্ছি। কালকে আমি ক্লাস নিতে পারিনি কারণ এমনিতেও ভালো লাগছে না। Like I just went a bit earlier, but as you guys all know that I'm the worst nightmare. I'm the worst night owl who stays awake all through the night. So I just noticed that maybe around the midnight there was a little conversation going on in the group Silver Alumni, and suddenly I saw you posting, maybe that was a Facebook Reels video, and in that video there was a girl, I mean there were two girls who were actually discussing about the word people and peoples. I always mentioned once. Yeah, but what's the confusion? I mean, what you're just still thinking that is it correct to say peoples or something like that? That's why you sent that Facebook Reels? So if I recall, once I already asked you that the peoples and without apostrophe, and you said, sir, that was not correct. So People can never be turned into plural because it itself, sentence খেয়াল করো, it itself is an ever plural, not only plural, ever plural word. Okay, but yeah, you can just add an apostrophe, but you cannot just make it into plural. Thank you so much. Mute your mic. Okay. All right, Sanchita, finally back to you. Sir, I'm sorry, sir. I cannot. You cannot deliver talk. your speech. No, Okay. sir. I am not well. Sorry Yes, sir. about you, dear. Sorry Okay, about you, sir. dear. Okay, sir. Okay? We will all pray for you, especially me and Asad. We will pray for you. No problem. Next, I would like to... Yeah, sir. Of course. Thank you. Of course, Asad. Of course. Definitely. Granted, as always. Granted. Next, Moyuddin Akash. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Go ahead with your delivery. আচ্ছা, sir. একটা জিনিস, wait a minute, আকাশ। Yes, sir. একটা জিনিস তোমরা কি কেউ খেয়াল করেছো আমি এই ওয়ার্ডটাকে কিভাবে প্রনাউন্স করছি? DELIVERY. এটাকে প্রনাউন্স করো তো, আকাশ। Come on, আকাশ। Yes, sir. Sir, I'm very nervous. আর এই ওয়ার্ডটাকে উচ্চারণ করো, DELIVERY. Sorry, sir. Again, please. DELIVERY. Wow, there's a mewing behind you. I love cats. Okay. আচ্ছা, যে কেউ একজন এই ওয়ার্ডটাকে উচ্চারণ করো তো, যে কেউ একজন তোমাদের ভিতর থেকে, আছেই মাত্র 16 জন। Come on, guys. Anyone? Deliver. Okay. Deliver. Wow. Okay. এতক্ষণ ধরে আমি যা বলছি সব পানিতে গেছে, এই কারণেই বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটা কাজ করবো আসাদ, নেক্সট টাইম ইন প্রাইমের প্রত্যেকটা রেগুলার স্টুডেন্টদের জন্য আমরা গিফট করব, লাইক যে হেডফোন গুলো আছে না, পাওয়ারফুল, লাইক ওই যে এটাকে কি জানি বলে, বিটস এর অথবা এডিফায়ার,
এই ভালো ইয়ারফোন গুলো গিফট করবো যেন সবার কানের মধ্যে একটু ভালো করে সাউন্ডটা যায়। Where's mine? কেউ ওয়াইবা দিচ্ছে। না, এগুলো কিন্তু খুব ভালো ব্র্যান্ড। ইভেন কি যে আমি যেটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে এটা কি নাম, ওয়েট আ মিনিট, লেট মি সি, এটা হচ্ছে ফ্যান্টেক। দিস ইজ ফ্যান্টেক। অ্যান্ড আই অলসো হ্যাভ অ্যানাদার হেডফোন যেটা আমাদের সাগর বাবাজি পরে আছে রাইট নাও, ওটা হচ্ছে এডিফায়ার। আরেকটা হচ্ছে বিটস, BITZ। সো এই হেডফোনগুলো স্টুডেন্টদেরকেও দিতে হবে যেন ওরা সাউন্ডগুলো ভালো করে শোনে। এতক্ষণ ধরে আমি বেচারা, আমি গরিব মানুষ, আমি বারবার বলতেছি ডেলিভারি ডেলিভারি, আর দেখো এটা শুনে সবাই কি বলতেছে, সুন্দর করে বলতেছে ডেলিভার। ওহা, ইটস ডেলিভারি। ঠিক আছে, যেমন আমরা বলি না যে একটু আগে বারবার বলছিলাম যে গো হেড উইথ ইউর স্পিচ ডেলিভারি, ডেলিভারি। ইট ইজ নট ডেলিভারি, ইটস ডেলিভারি, ডেলিভারি। মানে ভি এর পরে যে ইটা আছে, ইটা অমিটেড থাকবে, রাইট? ওকে, মিউট ইউর মাইকস গাইস। Right now, it's my turn to deliver my speech. Okay? Mute all your mics, guys. Alright. তাহলে আমি কিভাবে বলবো? আমি তো পরীক্ষায় সারা জীবন ডাব্বা মেরে আসছি। ওকে, সো সবাই এখানে একটা জিনিস আমি খুব ভালো লক্ষ্য করেছিলাম যে বেশ কয়েকজনই একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করেছিল যে এক্সাম ওয়াজ অলওয়েজ হার্ড ফর মি। এই সেন্টেন্সটা এক্সাম ওয়াজ অলওয়েজ হার্ড, ইটস ওকে, কিন্তু এটাকে এভাবে বললে আরো বেশি ভালো হয়। এক্সামস হ্যাভ অলওয়েজ বিন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এক্সামস হ্যাভ অলওয়েজ বিন হার্ড ফর মি। এটাকে ওয়াজ না বলে, মানে পরীক্ষা এই পর্যন্ত, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা কখন ইউজ করি, লাইক যখন অনেক আগে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত চলে আসতেছে, দ্যাটস কল্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, রাইট? সো এটাকে আমি যদি এভাবে বলি যে এক্সামস হ্যাভ অলওয়েজ বিন, ওই যে মনে আছে অ্যাডভার্ব মাঝখানে বসে, হ্যাভ অলওয়েজ বিন, হ্যাভ সামটাইমস বিন, হ্যাভ নেভার বিন। ওকে, সো এক্সামস হ্যাভ অলওয়েজ বিন সামথিং হার্ড ফর মি। আচ্ছা, তো আমি যদি এবার শুরু করি তাহলে আমি কিভাবে বলবো? Well, among the incidents that I have seen all through my life is one that is exam, which I have always been afraid of. Nevertheless, I tried my level best to attend those exams with my best efforts. But unfortunately, sometimes the aftermath, listen everyone, the aftermath was not according to my desire. It's not only for the preparation that I took, but it's all about the phobia that I had regarding the exam. As I always thought that I won't be able to answer all those questions which were issued at the exam center. Afterwards, when I grew up, I had this realization that facing the trouble is one of the success that one should have in his or her life. Exam plays the same role. So when you just give a challenge to yourself that you have to assess, you have to evaluate, you have to test yourself how much eligible you are, then exam shows you the real mirror, aina. So, taking part at the exam later became something favorite that I always used to consider. And from the very moment that I turned my ethics towards exam, I started to get expected results that I never thought of. And lastly, what I would like to say is having a confidence is the main key to get a perfect result of your exams. It doesn't matter how far you have prepared yourself, but it does matter. It does matter that how much you are confident about yourself. Because if you are not sure about your own eligibility,
about your own eligibility, then there is no other thing in the world which can help you to bring a perfect or expected result in the exam. So, the speech finishes with the same saying that we have always heard, that failure is the pillar of success. So never be afraid of exams, but stay continuous, stay spontaneous, and stay adherent towards your exams, whatever it comes. Thank you. সবাই কি বুঝতে পেরেছো? স্যার এখানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ভাবে বলা হয় নাই, মানে সাবজেক্টিভটা সেলফ না রেখে। আমি বুঝিনি তোমার কথা, আরেকবার বলো। পার্সোনাল এখানে অবজেক্টিভ? এখানে যতজন আমরা আর কি শেয়ার করলাম জিনিসটা কিউ কার্ড হিসেবে, যে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, যেমন হোয়াট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল সাইড অফ দ্য টেক্সট। স্যার আপনি যে স্পিচটা দিয়েছেন, মানে কাছে মানে আমি যদি এটা আমি বলতে চাই, এটা তো আমি কপি করতেই পারবো না কেন অবভিয়াসলি। পারবা না? ডাক্তার নিষেধ করছে। হ্যাঁ, তোমার কোয়েশ্চেন কোথায়, কনফিউশন কোথায় সেটা বলো। স্যার এটা আমি বলছি যে স্যার এটা তো আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা স্পিচ হয়নি। মানে আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটা এখানে শেয়ার হয় না, রাইট? জি স্যার, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে, এটা কি এরকম আচ্ছা, বলতে let me correct you. আমি এখানে যে তিনটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন দেখছো বা তিনটা রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন দেখছো, তিনটাই আমি ডেসক্রাইব করেছি, কিন্তু আমারটা অ্যাডভান্স ছিল। তুমি মনে হয় খেয়াল করো নাই, প্রথম দিকে আমি কয়েকটা সেন্টেন্স বলছিলাম যে এক্সামস হ্যাভ অলওয়েজ বিন সামথিং দ্যাট আই ওয়াজ অলওয়েজ অ্যাফ্রেড অফ। তারপর আমি বলছিলাম I always had a phobia that I will not be able to answer to those questions which will be issued at the exam hall. সেন্টেন্সটা মনে হয় তুমি খেয়াল করে শুনো নাই। খেয়াল করেছি, তো আপনি যেটা বলেছেন এটাও দেখেছি, বাট মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে স্টুডেন্ট তোমরা পার্টিকুলার কোন একটা সাবজেক্টের কথা বলেছো, যে লাইক কেউ ইকোনমিক্স, কেউ এটা, কেউ ওইটা, এটা নিয়ে কথাবার্তা বলেছে, রাইট? বাট আমি ওভারঅল নিয়ে আসছি। এখানে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল সাইড, ওটাই তো এই যে এটা, যে আমি সবসময় ভয় পেতাম যে পরীক্ষার হলে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে, আমি হয়তো অ্যান্সার করতে পারবো না। বুঝতে পেরেছি এখন আমি। ওকে, জি স্যার। এই স্পিচগুলো আমি কেন ডেলিভার করি, যেন তোমরা তোমাদের আইডিয়া জেনারেট আরো ভালো করে করতে পারো। এখানে আমি হয়তো এভাবে বলতে পারতাম, লাইক I was always afraid of physics, I was always afraid of higher math, or I was always afraid of the anonymous questions which used to come in the exam center। অথবা যে এখানে বেশ কয়েকজন বললো যে ইন্টারভিউ বা জব ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে যে এক্সামগুলো আসে, তো আমি ওরকম কোনো পার্টিকুলার জিনিসই আনিনি, আমি জাস্ট এক্সামের উপর দিয়ে ওভারঅল বলে গিয়েছি। You got my point? জি স্যার, একদম। Alright, fine. আচ্ছা, তাহলে guys, are you tired or we will just practice a little bit? Please proceed sir. Not you, all the others. তোমরা কি এখন দৌড় দিবা নাকি আমি? You never count me. I don't know why. Sorry, what? Sorry? You don't count me. Because you're the special one. That's why I don't count on you. Okay. Alright, so এখন কথাটা হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি স্যার। আমি একটা বইতে লেখা দেখলাম একটা সেন্টেন্স, মাই প্যারেন্টস আর হার্ড ওয়ার্কিং। এই সেন্টেন্সটা কি স্যার কারেক্ট আছে? I'm sorry, buffering was there. Once again, please. স্যার একটা সেন্টেন্স লেখা দেখলাম একটা বইয়ে, মাই প্যারেন্টস আর হার্ড ওয়ার্কিং। এটা কি স্যার ঠিক আছে সেন্টেন্সটা? হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এনে বলতে চাচ্ছ যে স্যার ওয়ার্কিং এর আগে তো অক্সিলারি ভার্ব থাকার কথা, এখানে তো মানে হার্ড ওয়ার্কিং, এখানে তো ওই ধরনের কোনো কিছু নাই। হার্ড ওয়ার্কিং পুরোটাই হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, হার্ড ওয়ার্কিং। এখানে ওয়ার্কিংটা ইটস নট আ ভার্ব, এখানে ওয়ার্কিংটা ভার্ব না। লাইক হি ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং পারসন, আই অ্যাম এ হার্ড ওয়ার্কিং পারসন, আই লাইক হার্ড ওয়ার্কিং পারসনস। হার্ড ওয়ার্কিং ইজ অ্যান adjective phrase, মানে পুরোটাই একটা adjective, hard working, that means industrious অথবা laborious, okay, মানে যে অনেক কঠিন পরিশ্রম করে। Mustafiz, maybe you want to say something, you are just raising your hand. Mustafiz, yeah, I wanted to deliver your speech. Yeah, you are a student of physics, so let's hear something from you. Yeah, thank you.
I am going to talk about the IELTS exam I had attended last year. This is the exam which tests four skills of an examinee, which are reading, writing, speaking, and listening. The critical side of the test was the reading and the listening part, because I had to answer when I was listening at the same time, uh, and I wouldn't get any chance to hear it back. So it was really breathtaking for me to answer the listening part, and to talk. Reading part was also very tough, because I had to answer 40 questions within 1 hour, and I had to find out the answers from three long passages given there. After giving the exam, I didn't get the desired score I wanted to get, because I only took 1 week of preparation before attending, sitting on the exam. So I only got 6.5, band 6.5 on that exam, and then I felt that I had to take more preparation before going to the exam hall. At least 1 week of practice would bring a good result for me. Yeah, that's good. আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা নতুন জিনিস শেখাই। তোমরা প্রায় সময় বলো না যে লাস্ট ইয়ার অথবা নেক্সট ইয়ার। Okay, Mustafiz, mute your mic. So in this case, you can also use preceding year অথবা the following year. Preceding, okay? Preceding মানে হচ্ছে আগের, আর following হচ্ছে পরের. In the same way, you can also use the preceding day অথবা the following day. The following means the next day, and preceding means the before, the previous day অথবা the day before. Okay? That was good speech delivery. Thank you so much, Mustafiz. But একটা জিনিস কি যে মানে তোমাদের সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে এরকম যে I attended the exam last year, and IELTS is a test which tests the 4 skills of a student. এই দুইটা সেন্টেন্সকে কিন্তু একসাথেও বলা যায়। দেখো, এটা হবে in the preceding year I sat for an exam which tests the 4 basic skills of a particular examinee, and that is none other than IELTS. আমার সেন্টেন্সটা খেয়াল করেছো মুস্তাফিজ? আবার আরেকবার বলবো? জি স্যার। In the preceding year, I attended অথবা I sat for an exam which tests the 4 basic skills of a particular examinee, and that is none other than IELTS. মানে হচ্ছে গত বছর আমি এমন একটা এক্সামে বসেছিলাম যে এক্সামটা একটা এক্সামিনের 4টা বেসিক স্কিলকে টেস্ট করে, এবং সেটা আর কোনো কিছু না বাট IELTS। এইভাবে যদি সেন্টেন্সগুলো একটু ডেলিভার করো, দেন you will get much and much better band score. Okay? Alright guys, so এখন আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা বেশ কয়েকটা সেন্টেন্স, একটু অল্প কয়েকটা সেন্টেন্স করব, if you allow me. So should I proceed? হ্যাঁ বলো স্যার, আমার কি কোন জায়গায় ভুল ছিল একটু যদি ধরিয়ে দিতেন আমাকে। তোমার বেসিক্যালি তেমন কোনো ভুল ছিল না। তোমার সেন্টেন্স প্যাটার্ন, মানে যে সেন্টেন্সগুলো তুমি থ্রো করেছো এখানে, সেন্টেন্সগুলো সবই ভালো ছিল, বাট আমি লাস্টের দিকে যে এক্সাম্পলটা দিলাম এটা হচ্ছে কি তোমার সেন্টেন্সগুলোকে একটু আপডেট করতে হবে। যেমনটা আমি সেম এই যে আফসানাকে বলি, বা একটু আগে ওই যে ইয়েকেও বলেছিলাম, হোসনি মোবারককেও বলেছিলাম। কারণ যখন তোমরা বেসিক লেভেলটা পার্কের উপরে চলে আসো, লাইক তোমার মুখ দিয়ে অনবরত সিম্পল সেন্টেন্সগুলো বেরোতে থাকে, তখন তোমাদের টার্গেটটা হওয়া উচিত যে 2-3টা সেন্টেন্সকে একসাথে করে একটা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে নিয়ে আসা। বিকজ দ্য ইউজেজ অফ কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড, খেয়াল করো অনেকে, the usage of complex and compound sentences can bring you much and much better band score. You got my point? Mustafiz, you got my point? Yes sir. Okay, fine, thank you.
আচ্ছা আমি তোমাদেরকে লাস্ট টাইম জিজ্ঞেস করছি আমি কি কয়েকটা সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব ভয়েসের অর শুড আই জাস্ট র‍্যাপ আপ দিস ক্লাস? স্যার প্র্যাকটিস করুন প্লিজ স্যার। জি স্যার, প্র্যাকটিস করুন। স্যার, বলো। স্যার আমার তো স্যার বলা হয়নি তখন। হ্যাঁ বলা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আপাতত রেস্ট নাও। হ্যাঁ, এখন আপাতত এই টাস্কে অংশগ্রহণ করো যেটা এখন। সাগর, I hope you're ready with the screen typing, right? Yes, sir. You ready? Yes, sir. Okay, fine. Type. Go on with your typing. Should we trust someone? Should we trust someone who is not trustworthy? Should we trust someone who is not trustworthy? Trustworthy একসাথে TRUSTWORTHY, trustworthy. Question. Change the voice of this sentence. Sharmin Naharoni. Okay, no response. All right, then anyone else who can just change the voice of this sentence? Should we trust someone who is not trustworthy? Take your time, guys. Take your time. ভাইয়া এটা কি সিম্পল করব স্যার? ভাইয়া বুঝি নাই। You have to change the voice of this sentence. Change the voice. Sir, if you allow me, I can just try for the first part. Should we Yeah, trust hero. someone? Yeah, hero, go ahead. No. Yeah. Yeah, hero, go ahead. Should someone be trusted? Should someone be trusted? এটুকু ঠিক আছে স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে, পুরোটা বলার চেষ্টা করো, don't laugh. ঠিক আছে। আচ্ছা আর কেউ? এটা হবে স্যার, should someone be trusted by us who is not trustworthy? আচ্ছা ঠিক আছে, মাথায় রাখলাম। বললাম না এটা সবুজ বাতি চলছে না লাল বাতি চলছে। Anyone else? Come on guys, anyone else? Okay. Shagor, please type. Should someone Be trusted. be trusted? Should someone be trusted by us who is not trustworthy? Asad, you have to Sir. give us a treat. Your sentence is correct. You have to give us a treat. তার মানে আসাদের সেন্টেন্সটাই কারেক্ট ছিল। Should someone be trusted by us who is not trustworthy? এটা ছিল প্যাসিভ ভয়েস। কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Any question guys? আচ্ছা এটার হ্যাঁ বলো। আরেকটু স্যার ক্লিয়ার করে বুঝলে ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রথম সেন্টেন্সটা দেখে খেয়াল করো, এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ছিল। Should we trust someone? এটা ছিল প্রিন্সিপাল ক্লজ। Who is not trustworthy? বাকিটা ছিল হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো ওই সাবঅর্ডিনেট যে ক্লজটা who is not trustworthy, ওখানে কিন্তু কোনো ট্রান্সিটিভ ভার্ব নেই। ট্রান্সিটিভ ভার্ব ছাড়া তোমাদের কখনো ভয়েস হবে না, লাইক you can never convert a voice without any transitive verb. So transitive verb, how can you just detect, how can you just distinguish a transitive verb? Transitive verb এর immediate পরপরে একটা noun বা pronoun থাকবে, immediate পরপরে। যেমন দেখো, should we trust someone? দেখো, it's a pronoun, someone. So trust হচ্ছে এখানে transitive verb। আর should এটা আগেই থাকবে, কারণ পুরো সেন্টেন্সটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন। তাহলে তোমরা জানো অ্যাক্টিভের অবজেক্ট প্যাসিভের সাবজেক্ট হয়, অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট প্যাসিভের অবজেক্ট হয়।
তাহলে should we, দেখো weটা পরে অবজেক্ট হয়ে গেছে by us, আর someoneটা আগে চলে আসছে, should someone be trusted. প্যাসিভ ভয়েসে অলওয়েজ একটা অক্সিলারি ভার্ব থাকে এবং সব সময় ভার্ব 3, I mean the past participle of each and every verb, past participle যেটা verb 3. তো দেখো should এটা আগে তো থাকবে কারণ কোয়েশ্চেন মানে সেন্টেন্সটাই কোয়েশ্চেন, তারপর someone লাস্টে ছিল আগে চলে আসছে should someone, তারপর প্যাসিভের যেটা নিয়ম বি, একটা বি নিয়ে আসছি। কেন বি নিয়ে আসছি? কারণ আগের সেন্টেন্সটা দেখো ওখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব ছিল না। should we trust, ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন, should we trust, এই কারণে একটা বাড়তি অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসছি বি। should someone be trusted, be trusted, তারপর by us, ওই যেটা আগের সেন্টেন্সে দেখো we ছিল ওটা লাস্টে চলে গেছে by us, should someone be trusted by us, তারপর যে অংশটুকু চেঞ্জ হয়নি ওটা আগের মতো ওরকমই থেকে যাবে, who is not trustworthy, who is not trustworthy, এটা চেঞ্জ হলো না এই কারণে কারণ দেখো অতটুকুর মধ্যে যে একটা ছোট্ট ভার্ব বসে আছে is, ওটার পরে কিন্তু কোনো নাউন বা প্রোনাউন নেই। who is not trustworthy, not হচ্ছে অ্যাডভার্ব, not এটা নাউনও না বা প্রোনাউনও না, তাহলে যে ভার্বের ইমিডিয়েট পরপর নাউন বা প্রোনাউন থাকবে না, যে সেন্টেন্সে দেখবা মেইন ভার্বের পরে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে না, ওই সেন্টেন্সের 14 গোষ্ঠী কখনোই that will not never be converted into the opposite voice, মানে ওই সেন্টেন্সের অপোজিট ভয়েসে কখনো কনভার্ট হবে না। ওকে ফাইন, let me give you another example. I hope this is going to be interesting because this sentence is a little bit exceptional. Rice sells cheap, cheap, cheap. Rice sells cheap, sells, sells, cheap. Rice sells cheap. Change the voice, guys. Change the voice. Rice is cheap when it is sold. Maybe তুমি মনে হয় চৌধুরী and Hossain স্যারের বইটা পুরোটুক মুখস্থ করছো, right? Advanced English Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain, right? না ভাইয়া আমি Oh, sorry, Mustafiz. না ভাই আমি এই ধরনের বই আছে বলে আমার জানা নাই। Oh yeah, really? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তো যেটা বলছো এটা ভুলও হতে পারে। Okay, let's see what জানি না ভাইয়া, জাস্ট ট্রাই করলাম। All right, okay. আচ্ছা আর কেউ ট্রাই করতে পারবা? Rice sells cheap. Sir, rice is cheap when it is sold. Yeah, Mubarak. Exactly, this is correct. Shagor, go on typing. Rice is cheap when it is sold. Rice is cheap when it is sold. আচ্ছা এইবার আমি জিজ্ঞেস করতেছি যারা এটা বললাম মুবারক এন্ড মুস্তাফিজ, ও দুইটাই এম মুবারক মুস্তাফিজ, who can say যে এই সেন্টেন্সে যে ভার্বটা আছে rice sells, এই যে ভার্বটা, এই ভার্বটাকে কি ভার্ব বলে? Who can say the classification of this verb? This is called, yeah, try বলো। Okay, fine. This is called quasi-passive verb. আচ্ছা এটা তোমাদের না জানলেও চলবে, আমরা যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন এই ভার্বগুলো অনেকগুলো খেয়াল করেছিলাম, causative verb, factitive verb, copulative verb, and quasi-passive verb. এই ভার্বটাকে বলা হয় quasi-passive verb. এরকম আরো বেশ কয়েকটা সেন্টেন্স আছে, যেমন honey tastes sweet, honey tastes sweet. Okay, তারপর আরেকটা আছে the garbage smells dirty, মানে ময়লা আর কি, garbage, the garbage smells dirty. তো এই যে জিনিসগুলো the garbage smells dirty, honey tastes sweet, rice sells cheap, এগুলো হচ্ছে সব quasi passive verb, right? আচ্ছা এবার আরেকটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, সাগর please type. Guys, are you feeling bored or should I just stop? No, sir. You carry on. Okay. Sharmin Naharani, if I make any mistakes, please correct me because I learned grammar from you. All right. The next sentence is, I saw
SAW. I saw the driver driving the car. Driver পরে আবার driving. I saw the driver driving the car so fast. Guys, give it a try. Please change the voice of this sentence. I saw the driver driving the car so fast. Guys? ভাইয়া আমি একটু ট্রাই করি। Yeah, please. The driver driving the car so fast was seen by me. The driver driving the car so fast was seen by me. Well, anyone else? Anyone else? বারো জন আছে মাত্র ক্লাসে। The Have- driver was seen by me driving the car so fast. Exactly. Thank you. Shagur. The driver was seen by me. The driver was seen by me driving the car so fast. আচ্ছা, এইবার হচ্ছে এতক্ষণ তো আমি ক্লজ নিয়ে পেঁচাল করলাম, রাইট? এইবার আমি যেটা নিয়ে আসছি এটা ছিল ফ্রেজ। এই যে দেখো, ড্রাইভিং দ্য কার সো ফাস্ট, এটা কিন্তু ক্লজ না, এটা ফ্রেজ। এবং এই পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, ইটস নট এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এই শারমিন, আমি যদি ভুল করি আমাকে আবার কারেক্ট করো। সো ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন এরকম তোমরা ফ্রেজ পাবা, আচ্ছা একটা মজার জিনিস জিজ্ঞেস করি, ফ্রেজ আর ক্লজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, কে বলতে পারবা? হু ক্যান সে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ এন্ড Sir, ক্লজ? I can try. ক্লোজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড যেখানে ভার্ব নাই আর ফ্রেজের ভিতরে ভার্ব আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু দুইটারই এক্সাম্পল আছে, আমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাও। এখানে ক্লজও আছে, ফ্রেজও আছে, কোনটা ক্লজ কোনটা ফ্রেজ, আর কেনই বা ক্লজ কেনই বা ফ্রেজ? কাম অন গাই, বলো। আই স দ্যাট ড্রাইভার, এই স হচ্ছে ভার্ব, হুম। এইটা হচ্ছে ফ্রেজ। আর ড্রাইভিং দ্য কার এখানে ভার্ব নাই, এটা হচ্ছে ক্লোজ। না 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 না, একদম বাস মেরে দিছো, টোটালি রং। আচ্ছা আসাদ, ইউ গিভ ইট এ ট্রাই। Sir, as far as I know, a clause maintains one subject and one verb. One least. subject, not subject, subject. Subject. Yeah, of course. And one verb. Mhm. But clause doesn't maintain phrase. a subject. Yeah, But phrase. sorry. But phrase doesn't maintain subject and verb. Exactly. তোমরা খেয়াল করে দেখো যে ক্লজ কিন্তু দুই রকম হয়, একটা মেইন ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা লাইক এটাকে কি বলে, হেল্পিং ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ঠিক আছে? তো ব্যাপারটা হচ্ছে, ক্লজের মধ্যে একটা সাবজেক্ট বা একটা ভার্ব থাকবেই, মাস্ট। কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আগে মাথার দিকে একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন থাকে। ওকে, আচ্ছা আমি আরেকটা সেন্টেন্স টাইপ করছি, সাগর প্লিজ টাইপ। I know that you are ill. ILL, ill. I know that you are ill. আচ্ছা, এখানে দেখো, I know এটাও একটা ক্লজ, that you are ill এটাও একটা ক্লজ। কিন্তু দুইটার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, তোমরা সেন্টেন্সটাকে ভাগ করো, I knowটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আর that you are ill এটাকেও সরিয়ে নিয়ে যাও। দেখো, সেন্টেন্সটা ভেঙে ফেলার পরেও কোন অংশটার স্বাধীন অর্থ থাকে? এই যে প্রথমটা, আই নো, এটাকে যদি তুমি সেন্টেন্স থেকে কেটে ফেলেও দাও,
if you just segregate, wordটা খেয়াল করো, segregate, if you just segregate or if you just eliminate or if you just detach this part, যে I know, তাও কিন্তু এটার অর্থ থাকে, I know, আমি জানি। কিন্তু অন্য যে পার্টটা, that you are ill, এটা কিন্তু অর্থটা কমপ্লিট হয় না। দেখো, that you are ill, যে তুমি অসুস্থ, কথাটা শেষ হয়, যে তুমি অসুস্থ, কথাটা কিন্তু কমপ্লিট হয় না। এটাই হচ্ছে ক্লজ, এটা ছিল সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এই যে দ্যাট ইউ আর ইল, আর আই নোটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। আচ্ছা, কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড ওই সেন্টেন্সটার দিকে আবার খেয়াল করো, ড্রাইভিং দ্য কার সো ফাস্ট, দেখো এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই, ড্রাইভিং দ্য কার সো ফাস্ট। ওকে, সো এটাই হচ্ছে ফ্রেজ আর ক্লজের মধ্যে ডিফারেন্স, এটা অনেকেই জানে না। ফ্রেজের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট বা কোনো ভার্ব নির্দিষ্ট আকারে থাকবে না, আর মেইন ভার্ব তো থাকবেই না, কারণ সাবজেক্টই নাই, মেইন ভার্ব থাকবে কিভাবে? বাট ফ্রেজ একটা কয়েকটা ওয়ার্ডের গুচ্ছ। ফ্রেজ কখনো নাউনের মতো কাজ করে, কখনো অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে, অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে, প্রিপোজিশনের মতো কাজ করে, কনজাংশনের মতো কাজ করে। এখানে যে ওয়ার্ডটা দেখছো, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, একটু মনোযোগ দাও। এখানে যে অংশটুকু দেখছো, ড্রাইভিং দ্য কার সো ফাস্ট, এই পুরাটা কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করতেছে। এবং এটা কাকে মডিফাই করতেছে? অ্যাডজেক্টিভ তো মডিফাই করে, কাকে মডিফাই করতেছে? ওই যে ভার্বটাকে, সরি ড্রাইভারটাকে, ড্রাইভারের অবস্থাটা বর্ণনা করতেছে, যে আমি ড্রাইভারটাকে গাড়িটা দ্রুত চালানো অবস্থায়, গাড়িটা দ্রুত চালানো অবস্থায় দেখেছিলাম। তাহলে এই যে পুরো ওয়ার্ডের গুচ্ছ, ড্রাইভিং দ্য কার সো ফাস্ট, এই যে পুরো ওয়ার্ডগুলোর গুচ্ছ, পুরাটা গুচ্ছ বা পুরাটা ফ্রেজ একসাথে একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করতেছে। কেন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করতেছে? কারণ এই পুরাটা মিলে ওই যে ড্রাইভার, তার অবস্থাটা মডিফাই করতেছে, ড্রাইভারকে মডিফাই করতেছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, তো এক একটা ফ্রেজ এক একটা পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে, বাট ক্লজ, ক্লজ কখনো পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে না। ক্লজ তিন রকম হয়, প্রিন্সিপাল, সাবঅর্ডিনেট এন্ড কোঅর্ডিনেট, ব্যাস এতটুকুই। কিন্তু ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন আছে, নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্বাল ফ্রেজ, তারপর হচ্ছে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ, ভার্বাল ফ্রেজ। ওকে, আচ্ছা যাক, লাস্টে যে সেন্টেন্সটা দিয়েছি, এটার ভয়েসটা চেঞ্জ করো, এনিওয়ান। I know that you are ill. ভাইয়া একটু ট্রাই করি। Go ahead. That you are ill is known to me. Perfect. Perfect. That you are ill, Shagor. That you are ill is known to me. That you are ill is known to me. আচ্ছা, এটাকে আরেকভাবে চেঞ্জ করা যায়, দেখি ওইটা কি করতে পারে, সেম জিনিসটাকে আরেকভাবে ভয়েস করা যায়। Anyone? Come on, try. হ্যাঁ বলো। Sir, it is known to me that you are ill. Exactly. Thank you, my dear teacher. ও হইতেছে আমার টিচার। আচ্ছা, it is known to me that you are ill. It is known to me that you are ill. আচ্ছা, এখানে যে ইটটা আসলো, এই ইটটা কিসের পরিবর্তে আসলো ম্যাডাম? কিসের পরিবর্তে আসছে ইটটা? Sir, that you are ill, এই ঘটনাটা। এই ঘটনাটা না, এই ফ্রেজ, এই ক্লজটার পরিবর্তে। মানে এখানে হচ্ছে কি, আই নো, আই হচ্ছে সাবজেক্ট, নো হচ্ছে মেইন ভার্ব, আর এই পুরাটা দ্যাট ইউ আর ইল, পুরাটা হচ্ছে অবজেক্ট। তো প্যাসিভ করতে গেলে অবজেক্টটা আগে আসবে, যেটা মোস্তাফিজ করলো, দ্যাট ইউ আর ইল ইজ নোন টু মি, অথবা এই ক্লজটাকে ওর জায়গায় রেখে দিলাম, ওর একটা প্রতিনিধি, রেপ্রেজেন্টেটিভ, ওর একটা প্রতিনিধি নিয়ে আসলাম আগে, ক্লজটাকে ওর জায়গায় রেখে দিলাম, এটা হচ্ছে ইট। দেখো, দুইটাতেই দুইভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে পুরা ক্লজটা শুদ্ধা, পুরা এত বড় ক্লজটা শুদ্ধা তুমি আগে নিয়ে আসলা, যে দ্যাট ইউর ইল ইজ নোন টু মি,
অথবা ক্লজটাকে ক্লজের জায়গায় রাখলা, ওর খালি একটা প্রতিনিধি তুমি আগে নিয়ে আসলা, ইট। ইট মানে হচ্ছে ওই যে তুমি যে অসুস্থ, দ্যাট ইউ আর ইল, এই এটাকে বুঝাচ্ছে ইট। It is known to me that you are ill. Okay, fine, guys, we're going to wrap up the class, but last but not least, এই যে লাস্টের যে সেন্টেন্সটা, I know that you are ill, এটাকে ভয়েস আমরা করলাম। এই সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আছে, এটা আমাদের লাস্ট টাস্ক। এই সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্সে আছে। Who can convert this complex sentence into simple? এটাকে যে কোনো একজনকেও সিম্পল করো। I know that you are ill. ম্যাডাম আপনি Sir, না, I know your ম্যাডাম আপনি না। illness. আচ্ছা আচ্ছা, অন্য কেউ। দ্যাট এই কনজাংশনটাকে উঠিয়ে দিলেই হবে, তাহলে সেন্টেন্সটা সিম্পল হয়ে যাবে। এনিওয়ান? আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে আমার ম্যাডাম যেটা বলছে ওইটাই এক্স্যাক্টলি সাগর টাইপ। I know about your illness. I know about your illness. ইলটা ছিল অ্যাডজেক্টিভ, ওটাকে আমি নাউন করে ফেলছি, আর যে দ্যাট ছিল ওটাকে উঠিয়ে ফেলছি। দেখো তোমরা যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করবা বা কম্পাউন্ড করবা, এটা ফার্স্টে বাংলাতে এনে নিবা, তাহলে চেঞ্জ করতে সবচেয়ে সুবিধা হয়। ইংলিশে রেখে যদি চেঞ্জ করো, জিন্দেগিতে কারেক্ট কনভার্সনটা পাবা না। যেমন দেখো কমপ্লেক্সে বলতেছিল আই নো দ্যাট ইউ আর ইল, আমি জানি যে তুমি অসুস্থ। এখন আমাকে কি করতে হবে, এই যে মাঝখান দিয়ে যে দ্যাট, এটাকে উঠায় ফেলতে হবে। তাহলে কথাটাকে সংক্ষেপে করো, বাংলাতেই খেলো। কি করা যায়, আমি জানি যে তুমি অসুস্থ, তার মানে তোমার অসুস্থতা আমার জানা আছে, বা আমি তোমার অসুস্থতার ব্যাপারে জানি। আই নো অ্যাবাউট ইয়োর ইলনেস। এইভাবেই করে তোমাদেরকে সিম্পল কমপ্লেক্স আর কমপ্লেক্স সিম্পলে চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? So how was the class, guys? Was it helpful for all of you? Yeah, it is. It was. Yeah, it was. Thank you so much. Inshallah.